ඉන්නේ, right? Reading is not a uh, habit in Sri Lanka. No, in Sri Lankans, even in my case, I also do not like reading. That's a habit. Actually, it's a habit in most of the Sri Lankans. It's a habit. I mean, it's a habit of habit එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය කරන දෙයක් නේ. නොකිරීමේ habit එකක්, right? read නොකිරීමේ habit එකක් තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ මොකද අපි බලන ඒවට තමයි කියවීමනේ බලන්නේ තමයි කැමති. නේද? අපි ඒක TV එකෙන් හරි YouTube එකෙන් හරි එහෙම බලන්න කැමති. නමුත් අපිම read කරන්න ටිකක් අකමැති එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් reading කියන එක අපිට habitual දෙයක් නොවන නිසා reading ගොඩක් අයට අමාරුයි. right. අපි බලමු දැන් මේ ක්ලාස් එක academic and general කියන එහෙම නැත්නම් IELTS කරන හැමෝටම common විදිය තමයි පටන් ගන්නෙ. right. ඒ කියන්නේ whether you do academic IELTS or general IELTS, general training actually, both of you have to attend all sessions. I will tell you why. Actually, academic reading and general reading are different. Different in the sense, the structure of the structure and the type of questions, the way how they evaluate, all these are same. On the difference is the content. Content is different, or the extracts are different. Reading කියන්නේ මොකද්ද? Reading කියන්නේ they give you some data or they give you some passages extracted from somewhere. They are real passages. They are not just made only for the exam. They have taken them from real world documents. Right? ඔයාට මේ ලෝකයේ ඇත්තටම තියෙන documents වලින් තමයි අරගන්නේ. It can be from newspapers, it can be from books, it can be from advertisements, it can be from research papers, right? Various sources they will use, and they will extract the information from those things and give for you to read, right? Then they are giving you some questions. Other questions, 40 questions. They are giving you 40 questions, and the time for those 40 questions is just 1 hour, 60 minutes or 1 hour, right? You have to read the extracts that they have given and answer to the questions. Your knowledge is not required at all. දැනුම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අර දීලා තියෙන ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් විතරමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒවා භාවිතා කරලා answers හොයාගන්න තියෙන්නේ ඒ පැසේජ් වලින්. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ කරන්නේ අර ඡේදය කියවා දැන් සිංහලෙන් කියනවා නම් සිංහල පේපර් වල තියෙන ඡේදය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. අන්න ඕක තමයි මේ රීඩින් කියන්නේ. right? ඡේද නැත්තම් අපිට දීලා තියෙන තොරතුරු වගේක් ඒවා කියවලා ඒකෙන් උත්තර ලියන්න තියෙනවා. ඒතරාගේ knowledge එකක් අවශ්‍ය නැහැ ඒකට. right? එතකොට academic reading and general reading වල difference එක කිව්වේ the contents. ඒ කියන්නේ academic reading වල in academic reading they have extracted information from academic sources such as academic articles, academic books, academic the magazines, high level magazines, kind of things. Whereas in general they are taking the content from all the extracts from general sources. General sources කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා භාවිතා කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ it can be an advertisement, or it can be a leaflet, it can be a notice board,
the information which is published in a notice board, right? Kind of general sources. They are using such kind of sources. So you can understand the general sources are easy to read and understand because they do not contain um, highly complex language or uh, difficult vocabularies, advanced vocabularies, right? දැන් අපි ගත්තාම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සාමාන්‍ය වචන තියෙන. ඒ වගේම වචන ගොඩක් තියෙනවද නැහැ? right? ඒ කියන්නේ in general reading you will not get many words. Normally, if you count the number of words in general reading paper, you have around 1,000, around 1,000 words in the whole paper, whole passages actually. Whereas in academic paper, you have around 2,500 words. So now you can understand the level of difficulty in reading in academic is higher. I mean, more difficult. Academic is more difficult compared to general reading passages. Right? නමුත් papers දෙකේම එන්නේ එකම විදිය questions. එකම format එකේ එකම ජාතියේ questions. Type of questions and the level of type of questions and the structure of the paper, not much different, right? Level of difficulty is different because academic is tougher, right? Structure එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි දැන් ප්‍රශ්න 40 තියෙන්නේ. There are 40 questions no. 40 divided by 3 කියන්නේ 13.33 no. 40 තුනෙන් බෙදුවොත් මොකද sections තුනක් තියෙනවා. paper එකේ sections තුනක් තියෙනවා. part 1, part 2, part 3. part 1 එකේ questions 13යි, part 2 එකේ 13යි, part 3 එකේ 14යි. හරි. එක කොටසක 14කුත් අනිත් කොටස් වලට 13 ගානේ තමයි තියෙන්නේ. right? වෙනසක් කිව්වේ general paper එකේ passages 5ක් තියෙනවා. There are 5 passages in general paper. ඒ කියන්නේ part 1 වල 2 passages, part 2 වල 2 passages, part 3 වල 1 passage. academic වලට තියෙන්නේ passage 3යි part 3ට. හැබැයි ඒ තුනේම තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් එක passage එකක් ගත්තොත් වචන 2503න් බෙද්දොත් approximately ඒ වගේ ගාණක් එනවා. ඒ කියන්නේ 800ක් විතරනේ, 850ක් විතර එක passage එකක තියෙන. ඒ වගේ passage තුනක් තියෙනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් general වල අර පළවෙනි parts දෙක තියෙන්නේ හරිම lazy passages, advertisement වගේ ඒවා තියෙනවා. part 3 විතරක් අර academic වගේම tough passage එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ general වලත් එක කොටසක් academic එකට සමානයි part 3 එක. part ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න general වල ප්‍රශ්න 40න් ප්‍රශ්න 26ක් 27ක් විතරම තියෙන්නේ general විදියට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒවා හරිම lazy questions. නමුත් part 3 එක ගත්තාම ප්‍රශ්න 13ක් විතර තියෙන්නේ academic විදියට difficult questions. ඒක difficult questions නෙමෙයි. දැන් මොකද තියෙන දෙන extract එක ලොකුයි. ඒ කියන්නේ number of words වැඩි. academic එකේ අර තුනම ඒ විදියයි. right? That's the only difference. Now why I want you all to attend all the sessions of for reading වල තියෙන sessions ඔක්කොටම හැමෝටම සහභාගී වෙන්න කියන්නේ මේකයි. One thing, if you are doing general, you have to attend general sessions as well as academic sessions because your part number 3 is almost similar to academic reading.
part number 1 general, part number 2 general, part number 3 almost similar to academic reading. Therefore, you have to attend all the sessions related to general reading as well as academic reading. ඊළඟට ඔයා academic කරනවා නම් general ඒවා skip කරලා academic sessions විතරක් බලපුවාම නැත්තම් attend වුණාම ඇති නේද කියන question එක එනවා. For that also what I have to tell you, no, you have to do general general reading also. Why? General reading is the what you call elementary level of reading, or the primary level, whereas the academic reading is the advanced level of reading. අපි ඕනම දෙයක් මුලින් පහසු කොටස ඉගෙන ගත්තොත් අමාරුව කරන්න ලේසි වෙනවා නේද? right? දැන් මම කිව්වා එකම විදිය questions, එකම question types තමයි තියෙන general and academic වල. ඉතින් ඔයා academic කරන්න ඉස්සලා general කරලා තිබුණොත් ඔයාට අර academic කරන්න පහසු වෙනවා. මොකද general කියන්නේ that is the software අපි ගත්තොත් අරකේ academic එකේම පහසු, right? comfortable level එක තමයි general reading කියන්නේ. එතකොට ඒක කරලා academic reading කරන අයට පහසු වෙන. ඒකයි හැමතිස්සෙම academic reading කරන කටේ general reading ඉගෙන ගන්න academic reading කරද්දි එයාලට පහසු වෙන. ඒක නිසා you have to attend all the sessions for reading, right? ඊළඟට මගේ class එක special class එකක් කියලා කියන්නේ reading අමාරු ගොඩක් අයට මගේ class එකේ. හැබැයි අද නෙමේ ඒ දේවල් කතා කරන්නේ. especially there are tips and tricks, strategies as well as tricks to learn, right? මේ reading කියන එක ගොඩ දා ගන්න නම් අපිට ඒකේ strategies තියෙනවා, ඒ වගේම tricks තියෙනවා. strategies and tricks කියන්නේ දෙකක්. strategies කියලා කියන්නේ අපි මේක හරියට කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් strategies කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ reading කියන එක improve කරන්න ඕන තමයි strategies කියලා කියන්නේ. හැබැයි tricks කියලා කියන්නේ exam එකේ ලකුණු වැඩි කරගන්න කරන්න පුළුවන් ප්‍රයෝග. ඒ කියන්නේ ඒවා ටිකක් ප්‍රයෝග කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ tricks. ඉතින් ඒක ඒ කොටස් දෙකම තියෙනවා. ඒ දෙකම ඉගෙන ගන්න. right? ඉතින් ඒක මට එක දවසක එක session එකකදී ඒවා ටික ඔක්කොම කියලා දෙන්න බෑ. ඒවා විශේෂම tricks කතා කරන්නේ last session එකේදී. strategies නම් අපි මුලින් ඉඳලම strategies උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ reading improve කරන්න, how to improve your reading, that part is what is called strategies, whereas the tricks are the ways and means of getting higher band, right? මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා ඒවා strategies නේ, ඒවා ටිකක් අපි කපටිකමින් කරන වැඩ. ඒවත් use කරලා අපිට band එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. I think මේකේ overall lesson මේකේ තියෙන sessions අපිට එනවා sessions 4ක්, right? ඒ කියන්නේ 10 hours තියෙනවා reading වලට. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දවස් 4ක්. ඒ කියන්නේ අද අපි 2.5 hours නේ කරන්නේ. අපි කරන්නේ 8 to 10:30 class එක. එතකොට 8 to 10:30 2.5 hours. Like that there are 4 sessions to cover so that you will be able to get the required band for you, right? ඊළඟට exam එක කරන mode දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි computer based, right? computer based, the computer delivered exam කියලා කියන්නේ computer based කියලා අපි කියමු. computer based exam and paper based, right? computer based නැත්නම් paper based. the exam එක කරන්නේ computer based paper based කියන එක that's up to you.
but I always recommend people to go for computer based, right? ගොඩක් ටීචර්ස්ලා paper based වලට තමා කැමති. ගොඩක් ළමයිනුත් paper based තමා කරන්නේ. නමුත් මම highly recommend කරන්නේ computer based. එකම අවස්ථාවක් නැත්නම් එකම සිනාරියෝ එකකදී විතරක් මට ඒක කියන්න බෑ. ඒ හැරුණාම මම අනිත් එක රීසන් එකක්වත් වැලිඩ් කියලා මම පිළිගන්නේ නෑ. එක එක රීසන්ස් නම් පේපර් බේස් කරන්නේ. නමුත් මම කියන්නේ නම් ඒ රීසන්ස් ඔක්කොම බයිලා තේරුමක් නැති කතන්දර. right? paper based වලට වඩා computer based ඇත්තටම ලේසි. right? මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඔක කියන්නේ නැහැ. හැමෝත් කියන්නේ paper based උත් එකයි computer based උත් එකයි දෙකම එක වගේ තමයි කියලා. නමුත් මම හැමතිස්සෙම කියනවා computer based IELTS ලේසි කියලා. ඒක මගේ මම මේක ඔප්පු කරලා තියෙනවා. බෑ කියපු අයට මම computer based කරන්න යම් කිසි බලපෑමක් කරලා computer based කරාට පස්සේ ඒ කට්ටිය මට තෑන්ක්ස් කරලා තිනවා. මොකද අර රිසල්ට් එකට වඩා වැඩි රිසල්ට් එකක් computer based කරද්දි එනවා. That is not because the computer based exam is easier. Both are same. Both are same in the difficulty level because you get same questions. Only thing, the way how you deliver your answer is the only difference. In computer based, you are typing your answers or you are selecting or whatever in a computer screen, whereas if you do the paper based, you are writing the answers. That's the difference. But when you consider about the comfort, definitely computer based is more comfortable, right? I computer based එක comfortable වෙන්නේ එකට reasons ගොඩක් තියෙනවා, right? ඒකට මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා why computer based is preferred කියන එකට. ඉතින් reasons ගොඩක් තියෙනවා. මම reading පැත්තෙන් කිව්වොත් you can see questions as well as the passages in one screen. That's the main ඊට ඉස්සෙල්ලා මට තව දෙයක් කියන්න ඕන. I told you that I will give chance only for those students do not have a computer or do not have access to computers. I can't tell them to go and do computer based. මම කාට බලපෑම් කරන්නේ මම මේවට රෙකමන්ඩ් කරනවා. right? රෙකමන්ඩ් කරන මම කියන්නේ මට කියන්න බෑ ඔයා අනිවාර්යෙන් ගිහලා computer based කරන්න කියලා. නමුත් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයා ඒක පිළිගත්තොත් ඔයාට හොඳයි. ඔයාට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටර් භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් කම්පියුටර් භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ඔෆිස් එකේ හරි කොහේ හරි තියෙනවා නම් දැන් මේ කාලේ නම් සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක් නැති කෙනෙක් නැති තරම් මෙයා IELTS කරන්නේ එක්කෝ ජොබ් එකකට යන්න ජොබ් එකකට යනවා නම් සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි නැති කෙනෙකුට ජොබ් එකකට හොඳ රටකට යන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් එඩියුකේෂන් වලට යනවා නම් ඒත් සල්ලි තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය IELTS කරන්නේ නෑ මේ අතේ සතේ නැති කට්ටිය නේද? සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නෑ ඒක. එහෙම කෙනෙක් කරනවා නම් කරන්නේ ඇත්තටම ස්කෝලර්ෂිප් එකකට රට යන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙකුට ඇරුණාම සාමාන්‍ය IELTS කරන 95%කටම තියෙනවා ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ එහෙම නැති අය ඉන්නවා කියලා. ඉන්න පුළුවන් කලාතුරකින්. එහෙම නැතිම කෙනෙකුට හැරුණාම ඕනම කෙනෙකුට කම්පියුටර් බේස් කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් බේස් සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා මොනවාද මොනවාද පිළිගත්ත නොහැකි සත්‍ය නොවන මත, right? ඒ කියන්නේ සමාජයේ මුල් බැසගත්තු සත්‍ය නොවන මත තියෙන, right? computer based සමග ඒ තමයි computer based typing speed එක මදි, right? ඔක්කොම බයිලා මහා typing speed එකක් අවශ්‍ය නැහැ, right? එහෙම නැත්නම් computer based වලදී අර reason එක මේ reason එක එක reason කියනවා. highlight computer based වලදී underline කරන්න බෑ. computer based වලදී circle කරන්න බෑ. මම පුරුදු වෙලා දෙන්නේ underline කරන්න circle කරන්න, right? ඔය වගේ එක reasons කිව්වට ඒ reason එකක්වත් ඊට වඩා පාසු දේවල් computer based වල තියෙනවා, right?
what I'm going to do right now, I'm not going to talk about the theoretical aspect of reading today, but tomorrow, day after tomorrow, sorry, today is Saturday, no? Next class is on Tuesday. Next class is on Tuesday. In Tuesday's session, I'm going to talk about the theoretical side of reading. But today, I am going to straight away do one reading test, right? Practical reading test with you all in computer-based environment. In computer-based environment. right? දැන් මගේ ක්ලාස් එක computer based වලට විතරයි කියලා හිතන්න එපා. මොකද paper based වලත් කරන හැටි මම කියලා දෙනවා. right? මහ දෙයක් නෑ වෙනසක් ලොකු වෙනසක් නෑ. එකක් මම කියලා දෙනවා. නමුත් මම මේ recommend කරන්නේ right? I'm recommending for you to go for computer based because it is really comfortable. Comfortable. I'm not telling that it is easier because both are same exam, right? Only the way how you are delivering your answers is the difference. But computer-based is more comfortable than paper-based, right? Right. What I'm going to do now is to do one reading test from general module, one general reading test in a computer-based environment, right? Computer-based environment එකක reading paper එකක් තමයි දැන් class එකේ කරන්න යන්නේ. Right? I'm using mixed language, Sinhala and English both, right? Because I don't know the level of your English. I don't know because you know why? In my classes, I have seen there are people who are doing IELTS just to go as the caregivers, right? Many people in Sri Lanka now doing caregivers courses and they are expecting to go abroad for caregiver jobs. For that, they need only band 4.5 or above, right? Sometimes 4 or above. I don't know, it depends on the country and it depends on the agents and all these things. But normally, in between 4 to 5, that's the level that you have to achieve for caregivers. So the English levels that they have is not advanced, no? And but if you see teachers, the uh, IELTS result that they have to take is band 8 for teachers, band 8, right? But most of and nurses band 7. If you're going for master degrees or PhDs, band 6.5. If you're going for what do you call diplomas or the bachelor degrees, band 6. So the requirement is different and the level of English is of the students is also different. So there are students in different ranges. That's why I'm using English as well as Sinhala initially, but I'm reducing the extent of using Sinhala in the class, right? Class එකේ සිංහල පාවිච්චි ටික ටික අඩු කරනවා. නමුත් mix කරලා තමයි කරන්නේ. Speaking වලට එද්දි කොහොමත් English වලින්ම තමයි කරන්නේ. Right. Okay, now I will take you to one reading test. That's a general reading test. Hold on for a seconds. I mean, මට screen එක open කරන එක පොඩ්ඩක් time එක දෙන්න.
Right. Now I'm sharing one screen. Can somebody please confirm if you can see the screen and with the topic of mail order and girl is appearing in the left side of the screen? Is that what you all can see now? Okay, somebody's confirming now because I told you all not to talk, that's why. Okay, yes, you can see. Okay, thank you very much for confirming. Right. This is a general training reading test in computer-based environment. In computer-based environment, you have a screen like this. Screen is divided into two components. The left side is for uh, the particular passage, right? Left side is for the passage, the reading material. Right side is questions, right? This is the questions. As you all can see, we can scroll up and down, right? Here, this also we can scroll up and down. So this is what I told you. This is comfortable rather than okay. Another paper based වලදී මේක booklet එකක් දෙන්නේ, right? පොඩි පොත් පිංචක් booklet. එතකොට මේකේ පැසේජ් එක තියෙන්න පුළුවන් මොනවාද පැසේජ් ටික තියෙන්න පුළුවන් අපේ P2 pages දෙක තුනක ඊට පස්සේ questions තියෙනවා. එතකොට එයා පෙරලා තමයි හොයන්නේ questions බලනවා ඊට පස්සේ පැසේජ් එකෙන් උත්තර හොයනවා. ඔය විදිහට කරන්න. ඉතින් ඒකට වඩා මේක comfortable. මොකද comfortable වෙන්න හේතු කීපයක් කියන්න. එකක් තමයි you can see the passage as well as the questions in one screen. Right? ඔයාට මෙහෙම passage එක බල question එක ටික කරන්න පුළුවන් එකම screen එකේ. ඔයාට ඕනම් scroll කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට you can copy and paste the answers. Say for example, answer is this casual clothes. You can highlight this. You can copy and paste the answer to this side. ඔයාට type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක copy කරා මේම select කරලා control C press කරා keyboard එකේ ඊළඟ උත්තරේ තියෙන තැනට ඇවිල්ලා control V press කරපුවාම paste වෙනවා. Right? Copy and paste facilities there. So ඔයාගේ අත්තකුරු බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාගේ spellings වරදින්නේ නැහැ. මොකද ඔයා copy paste කරන්නේ. ඒ spelling වරදින්නේ නැහැ. අත්තකුරු ලස්සනද කැතද කියන එක බලපාන්නේ නැහැ නේ. right? ඒ වගේම ඔයාලට ලියන්න වෙලාවක් යනට වඩා copy paste කරන්න යන වෙලාව අඩුයි. time save කරගන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට ඒ වගේම you can highlight මේ වගේ highlight කරන්න පුළුවන්. ඔයා paper paste කරද්දි highlight කරන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් only thing you can underline or circle because you have a pencil, but they don't give you highlighter. Whereas in computer based you can highlight this in the screen itself. ඒකත් තියෙනවා. ඊළඟට තවත් මොනවාද වාසි? comparatively ගත්තාම තව මොනවාද වාසි? number 1 තමයි මේ එකම screen එකේ questions and passages you can see in same screen. That's the number 1 advantage. ඊට පස්සේ දැන් මම කියපු තාම ඊට පස්සේ මම කිව්වා මොකද්ද ආන්සර් එක copy paste කරන්න පුළුවන්. ඒතර ස්පෙලිං වරදින්නේ නැහැ. ඔයාගේ අත්අකුරු බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම time save කරන්න පුළුවන්. copy paste කරන නිසා මොකද copy paste කරන්න යන කාලේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් කියන්නේ ලියන්න ඊට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. ඊළඟ advantage එක මොකක්ද? ඊළඟ advantage එක තමයි සමහර ඒවා ලියන්නත් නැහැ. දැන් example එකකදී මම මේ කරන්න යන type එක you don't have to write. You have to just only select. මේ select කරන්න යන වෙලාව ඉතාමත් අඩුයි. right? ලියන්න
කාලයක් යන්නෙම නෑ පොඩ්ඩක්වත්. මොකද ඔයාට ලියන්න නෑ. සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්නේ. මල්ටිපල් චොයිස් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කම්පියුටර් බේස්ඩ් එකේ යන කාලය අඩුයි. හැබැයි ඔයාලා දෙන ටයිම් එක සමානයි. පේපර් බේස් කරත් කම්පියුටර් බේස් කරත් ඔයාලට දෙන්නේ පැයයි. ප්‍රශ්න 40ම දා දෙකේම තියෙන්නේ. එකම questions තමයි එන්නේ. right? එතකොට බලන්න ඔයාලට ඒ වාසි ටික දැන් මම කියපු වාසි ටික මම මේ කතා කරේ only about computer based reading. Right? Similar to that one, you have benefits in writing as well as in listening. Right? Right. හැබැයි listening වල විතරක් චූටි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මහා important දෙයක් නෙමෙයි. listening වල additional time එකක් paper based අයට පොඩි time එකක් දෙනවා. මොකද යාළුවම දන්නවා මේක මේ අතින් කරන්න ගියාම යන කාලය වැඩි කියලා. ඒක නිසා listening වල විතරක් අමතර කාලයක් දෙනවා. නමුත් අනිත් වගේ දෙන්නේ නැහැ. Right. Right. Okay, now you can okay, what is our strategy? Strategy දැන් මේ strategy කතා කරන්නේ. strategy එක තමයි reading strategy එක තමයි skim and scan කියන එක. skim and scan strategy. skim and scan කියන්නේ අපි මේ answer කරද්දි questions වලට answers කරද්දි අපි මේක 100% read කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? 100% read කරන්න නැතුව උනත් උත්තර හොයා ගැනීම තමයි අපි කරන්නේ. right? What we are trying to do is to find the answers and we are not going to read everything. right? We are just reading questions and trying to find the answer from the passage. We don't need to read everything and we don't need to try to understand whole context. Right? It is not required. Only thing what you have to do, this is the procedure. What first we will do, we will glance the passage. Glance the passage. Glance means උඩින් පල්ලෙන් බලනවනේ glance කරනවා කියන්නේ. right? අපි පොඩි glance එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ මේ passage එකේ මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා බලනවා. right? okay, it is about mail order. It's about brochure. right? brochure එක. right? leaflet එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ එකක්. පින්තූරයකුත් තියෙනවා. delivery කියන්නේ courier service වගේ එකක් පේන්න තියෙනවා. right? ඒකේ කතා කරන්නේ want some great clothing idea for your family? මේ ඇඳුම් නිකන් අපේ දරාස් වගේ එකක්. හැබැයි ඇඳුම් deliver කරන online deliver කරන එකක් කියලා වාට නිකන් පේනවා. right? You don't need to read anymore. Now you have understood what kind of passage this is, what kind of extracts they have given. You are just glancing it and are trying to understand what it is. That's all. No need to read. Don't read. No need. Right? Now, what we will do in that first step, what is the first step? You can write if you want. First step is to glance the passage and trying to understand what kind of passage it is. මේ passage එක මොකක් හා සම්බන්ධයද කියලා නිකන් තප්පර 30ක්. You can spend only 30 seconds for this. Half a minute, right? Then the next step is to read the questions. ඊට පස්සේ අපි questions බලන්න. right? questions බලපුවාම question number 1 to 7. Do the following statement agree with the information given in the text? එහෙනම් මේ පැත්තේ questions විදියට statements වගේක් දීලා තියෙනවා. statements. ඒ statement agree වෙනවද කියලා අහනවා passage එකේ තියෙන information එක්ක. right? So if the information in the passage agree with the statement given in the question, we call it true because it does agree. Right? Whereas if the information in the question contradicts with the information given in the passage, we call it false. If the information given in the question does not seem to have in the passage, we call it
not given, right? True කියලා කියන්නේ මේ passage එකේ දීලා තියෙන information, sorry, මේ question එකේ දීලා තියෙන information වල කියන අදහසම passage එකේ අපිට හම් වෙනවා. So we call it true. ඒක තමයි ඇත්ත. මොකද ඒ හරි මේ statement එකේ තියෙන එක ඇත්තක්. අරකේ තියෙනවා. මේ ඇත්ත නැත්ත. ඒ කියන්නේ true the false the කියන එක බලන්නේ knowledge එකෙන් නෙමෙයි. Right? Not from your knowledge, but only from what they have given in the passage. Passage එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලින් විතරමයි, අපේ common sense වලින්වත් නෙමෙයි, අපේ knowledge එකෙන්වත් නෙමෙයි මේවට උත්තර හොයන්නේ. passage එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලින් පමණයි. So when you read the information in the passage, you found that idea. Idea. ඒ වචනම තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. What they have given in the question, you have to understand what it is. Then you have to see whether that idea is there in the passage. So, paraphrasing techniques come, right? Paraphrasing techniques කියලා කියන්නේ IELTS වල basic technique එකක්. ඒ කියන්නේ paraphrase කරනවා කියලා කියන්නේ අපි යම් අදහසක් වෙන වචන වලින් ප්‍රකාශ කිරීම. Right? That ප්‍රකාශ කිරීම කියන එක වෙන්න පුළුවන් writing වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් speaking වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ speech එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක written දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ paraphrase කරනවා කියන එක අපිට express කරන්න පුළුවන් writing වලත් speaking වල දෙකේදී. එතකොට information අපි යම් කිසි statement එකක් වචන වෙනස් කරාට අදහස වෙනස් නොකර, right? Without distorting the idea. If you re-express an idea without distorting the idea, using different words, we call it paraphrase. Paraphrase කරනවා කියන්නේ ඒකට. දැන් අපිට කවුරු හරි කියනවා ඊයේ මැච් එකක් තිබුණා. ඒ මැච් එක තිබුණේ සිම්බාබ්වේ and ශ්‍රී ලංකා. ඒ tough සිම්බාබ්වේ tough team එක අපි defeat කරා, right? අපි මොකද්ද අපි ඒකේ series එක won කරා, right? ඉතින් ඒක එහෙම කියපුවාම ඊට පස්සේ ඒ අදහසම ඔයා තව කෙනෙකුට කියද්දි කියන්න පුළුවන් වෙන වචන වලින්, right? ඒ වචනම නැතුව අපිට දැන් මුලින්ම කිව්වේ සිම්බාබ් ඊයේ මැච් එකක් තිබුණා, අපි දිනුවා, සීරීස් එක දිනුවා විදිහට එක. ඕකම වෙනස් කරලා වෙන වචන පාවිච්චි කරලා ඔය අදහසම තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කවුරු හරි කියපු කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි කියලා තව කෙනෙකුට කියද්දි ඒ වචනම අපිට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. අපේ වචනේ පාවිච්චි හැබැයි අදහස වෙනස් නොකර කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒක paraphrase කියන්නේ ඒක තමයි. paraphrase කියන්නේ. Right? So there can be paraphrase techniques that they have used in this one. And paraphrasing ගැන මම වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. Paraphrase there are I have discussed about 8 techniques in paraphrasing. How to paraphrase something using 8 techniques. I have done one video. I'm going to give that video next day, right? ඒක මගේ YouTube channel එකේ කියලා paraphrase කියලා search කරපුවාම එනවා. Right. එමනම් දැන් මම ඔයාලට කිව්වා මේ these type of questions are called true false not given, but actually they are multiple types because the answers are, there are 3 answers. You have to select one of them based on what is given in the passage. If the idea agrees with the idea in the passage, we call it true. If the idea contradicts, can idea එක ගැටෙනවා. contradiction එක කියන්නේ විරුද්ධ දෙයක්. මේ idea එකට වඩා විරුද්ධ දෙයක්. දැන් මේකේ තිබුණොත් හොඳයි කියලා අපි කියන්නේ, අපි හිතමු example එකක් කිව්වොත් අපි හිතමු
this government is good කියලා idea එකක් තමයි තියෙන statement එකේ ඒ කියන්නේ question එකේ හැබැයි අපි ගත්තොත් passage එක කියවද්දි තියෙනවා this government is bad කියලා. එන එක contradict නේද? So we call it false. විරුද්ධ අදහස. False. Contradict වෙන අදහස. What is not given? Not given is තමා පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන. මොකද not given කියලා කියන්නේ එහෙම අදහසක් මේකේ දීලා නැහැ. එහෙම අදහසක් මේක දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එකේ කියන අදහසට අදහසට ඇග්‍රි වෙන අදහසක් හරි ඩිස්ඇග්‍රි වෙන අදහසක් හරි විරුද්ධ හරි මොනවා හරි එහෙම එකක් කතා කරලා නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා not given කියලා. හැබැයි ඔයාව රවට්ටන්න ඒකට ආසන්නෙන් යන වෙන ඒවා කියන්න පුළුවන් රවට්ටන්න. නමුත් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. right? ඒක නෙමෙයි. ඒකට ළඟින් යන වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. right? දැන් අපි හිතමු මොනවාද ක්වෙස්චන් එකේ තියෙනවා හෙට පොය දවස කියලා. හෙට පොය දවස කියලා ක්වෙස්චන් එකේ තියෙනවා. පැසේජ් එකේ තියෙනවා හෙට නිමාඩු කියලා. ඉතින් අපිට නිකන් එකපාරට හිතෙනවා හරි. එහෙනම් මේ දෙකේම තියෙන්නේ එකම දෙයක්. ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන හෙට පොය දවස කියලා පැසේජ් එකේ තියෙන හෙට නිමාඩු කියලා. එහෙනම් හරි කියලා yes කියලා අපිට හිතෙනවා true කියලා. මේ true false කියන එක සමහරට yes no කියලාත් වෙනවා. නමුත් බලපුවාම ඒක ළඟින් ගියාට ඒක නෙමෙයි නේද කියලා මේකේ පොය ගැන කතා කරන අර කතා කරන්නේ නිවාඩුද නැද්ද කියලා. අපි දන්නවා අපේ common sense වලින් දන්නවා පොය දවස්වල නිවාඩුයි කියලා ලංකාවේ නම්. එතකොට අපිට නිකන් හිතෙනවා මේක true කියලා. නමුත් ඒක true නෙමෙයි. මොකද question talks about hoy days whereas the passage talks about holidays. Right? මම මේ පොඩි example එකක් කිව්වේ. Right. අපිට ඒ වගේ මේ questions වලින් හම්බෙනවා. Right. Now we are going to do this one. You will feel, oh, this is very easy. Right? Yes. In general, it is not very difficult. General නේ අපි කරන්නේ මේ general paper එකේ එච්චර අමාරු නෑ. මේවා හරි ලේසි. Right? නමුත් මේ questions academic paper එකේ එනවා ඒවා මීට වඩා අමාරු. හැබැයි ඔයා general එකෙත් ඔයා වරද්ද ගන්නවා. බලමුකෝ දැන් අපි කරලා. Right. First question. Women's cotton socks cost less men's. Women's cotton socks cost less than men's. ඒ කියන්නේ ගැහැණු අයගේ cotton socks ආව දන්නවනේ socks කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒ වගේ cost එක පිරිමියට වඩා අඩුයි කියලා. අපි එනවා passage එකට. passage එකේ බලනවා right. cotton socks ගැන කතා කරනවා මෙතන. cotton socks ගැන කතා කරනවා. right? හැබැයි මෙතන තියෙනවා something right. You have to read the key. Our key for clothing specials in July. M for men, W for women, C for children. එහෙනම් මේ W, M and C එයාලා use කරනවා abbreviation නෙමෙයි. ඒක letter එකක් පාවිච්චි කරනවා. C for children, W for women and M for men. දැන් මෙතන cotton socks C තියෙන්නේ. cotton socks C තියෙන්නේ. cotton socks ඊට පස්සේ නෑ. right? ඔයා මේ හැමතැනම බලන්න ඕනද නෑ. මොකද these questions are given in a order. ඒ කියන්නේ sequential order එකකට තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි question එක තියෙන්නේ උඩම පළවෙනි question එකේ answers තියෙන උඩම. දෙවෙනි question එකේ answers තියෙන ඊට වඩා චුට්ටක් පහළින්. තුන්වෙනි question එකේ answers තියෙන ඊට පහළින්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන පිළිවෙලටම තමයි මේ පැත්තේ passage එකේ information තියෙන. ඒ නිසා ඔයා මේකේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම උඩට යටට ගිහිල්ලා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? Can we see very small image of script? So can we see very small image of the script? මොකක්ද දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ මට ඒ කියපු කෙනා පොඩ්ඩක් කියන්න මොකක්ද මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. alright ඔයාලට මේ පේනවා මදි කියලාද කියන්නේ මේ letters පොඩි වැඩි කියලාද කියන්නේ දැන් කොහමද now it's better
මාව ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මේ එක්කෙනෙක් කියනවා ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ මාව විතරයි පේන්නේ කියලා. ම්ම්, මට වෙන කෙනෙක් කියන්න මෙයාලට ස්ක්‍රීන් එක පැහැදිලිව පේනවද කියලා. මේ ස්ක්‍රීන් එක පොප් මේ උඩ නිකන් චූටියට පේන්නේ සර්ගේ මූණ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක තමයි ලොකුවට පේන්නේ අර ඔයා පෙන්නන ආ ස්ක්‍රිප්ට් එක හරි චූටියට පේන්නේ අපිට දැන් කොහමද? තාම වෙනසක් වුන්නේ නැහැ එහෙමද? රයිට්. පොඩ්ඩක් කියන්නේ නේ. ආගේ මූණ දැකලා වැඩක් නැහැ නේ. දැන් හරි සර් රයිට්. සෝරි මට ඒක ඔයාලා කියපු එක හොඳයි. රයිට්. දැන් පේනව නේද පැහැදිලි නේද? දැන් හරි සර් රයිට්. ඕකේ. එහෙමනම් මම ආයේ මුලේද පොඩ්ඩක් උඩ පෙන්නන්නම්. රයිට්. ඒක මගහැරුණ නිසා මේ පැසේජ් එකේ මේල් ලෝඩ බ්‍රෝෂර් කියලා එකක් තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි පින්තූරයක් තියෙනවා. රයිට්. අර මම කියපු ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ දින්නේ our clothing special M for men, W for women, C for children. question එකේ පළවෙනි question එක තියෙන්නේ මොකක්ද? මම මේක මේ උත්තරේ නෑ මේ ඉස්සලා නිකන් සිලෙක්ට් කරපු නිසා right. Women's cotton socks cost less than men. Right? Women's cotton socks cost less than men. මේ පැත්තට ආපම cotton socks C තියෙනවා. cotton socks women or men තියෙනවද? කොහෙවත්? නෑ. යට ගොඩක් බලන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද මම කිව්වා පළවෙනි question එකට answers තියෙන්නේ උඩම තමයි. පිළිවෙලට තියෙන්නේ. cotton socks C තියෙනවා. cotton socks men's වත් cotton socks women වත් නැහැ. right? ඒ කියන්නේ අපිට මේකට answer එක දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑ. මොකද we don't know the cost of women socks or cost of men's socks but cotton socks. right? ඒ information එක නැහැ. එහෙනම් මේකේ answer එක not given. right? The answer is not given because you do not have adequate details to answer this particular statement. Right? Now we will go to next one. Now onwards I'm going to give you a chance. What you have to do, you have to type the answer. Right? Type the answer in the message box. Okay. Men's silk shirts are available in more than 5 colors. Now you will realize that there are something that you have to learn because if you just try to do the answers, definitely you are going to make mistakes, but you have to think a bit, right? මේක නිකන් lightly අරගෙන උත්තර දෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. එහෙම දෙන්න ගියොත් වරදිනවා. බැලුමට වාට එන උත්තරේ නෙමෙයි ඇත්ත උත්තරේ. ඒක නෙමෙයි හරි උත්තරේ. right? දැන් බලමු අපි we will try now. Men's silk shirts are available in more than 5 colors. Right? You can understand that means more than 5 colors. Men's silk shirts are available in more than 5 colors. Colors පහකට වඩා men's ළඟ silk shirts තියෙනවලු colors පහකට වඩා. When you come here, men's shirts, men's silk shirts. Right. Men's silk shirts. Right. I found it. Right. Men's silk shirts කතා කරන්නේ මෙතන. මේ තියෙන්නේ. Right. Then you can read this one and give the answer. Can you all type the answer? Is it true, false, or not true?
Right. I have got many answers. Now, if I see the answers, some of you say false, some of you say not given. Are there anybody is telling yes? Okay. You have given two answers. Some says it is false and some say it is not given. Now we'll try to understand whether it is false or not given. Right. False the not given. Ola dekama kiyan. Right. Five sizes. There's a comma here. In designers colors, comma, for that special occasion. Right? Five sizes. Size පහක් තියෙනවලු comma in designers colors. මේක design කරන කෙනාගේ choice එක අනුව තමයි colors යොදන්නේ for that special occasion. ඒ විශේෂ අවස්ථාවට. එතකොට මෙතන කතා කරනවද number of colors ගැන. මේ 5 කියන එක colors වලට අදාළ නෑ. මොකද කමාවක් තියෙනවාට වෙනම කමාවක් තියෙනවා. 5 sizes. So they are talking about sizes only. Are they talking about the number of colors? No. We don't know how many colors because it is designer color. Designer colors කියපුවාම ඒ colors කීයක්ද කියලා කියලා නෑ. Designer තමයි color එක select කරන්නේ. එතකොට number of colors ගැන එයාලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක not given. අපිට we don't know how to answer because they are not talking about number of colors. So how do we know whether they are having 5 colors or more or less? Whatever, we don't know because they have not mentioned about number of colors. They have mentioned only about number of sizes only. Sizes පහයි. colors පහක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. colors කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. Right? Sizes තියෙනවනේ. Small size, XL size, medium size ඒ වගේ. Right? එහෙනම් මේකත් not given. Answer is not given. False කියපු කට්ටියට දැන් තේරෙන්න ඇති මේ number of colors මේකේ කොහෙවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ කමාව හරි වැදගත්. Right? I think you might have heard in Sri Lanka what has happened. එහෙම එකක් ලංකාවේ වුණා කියලා කතාවක් තියෙනවා පරණ කතාවක්. ඒ වගේ මේක මේ ඒ වගේ කතා ලෝකේ අනෙක් රටවලත් තියෙනවා. අර කමාවක් අයින් කරලා වෙච්ච දෙයක් නේද? ඒ වගේ තමයි මේකේ කමාව අයින් කරපුවාම මේ අදහස වෙනස් වෙනවා. මේ කමාව තිබ්බේ නැත්නම් සමහරට මේ 5 කියන එක ඩිසයිනර්ස් කලර්ස් වලටත් ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. right? කමාවක් දාලා අදහස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ they are not talking about number of colors. So this answer is not given. Next one. දැන් බලන්න ඔයාට පාසු කියලා හිතුණාට සමහර වෙලාවට ඔයා හිතන එක නෙමෙයි උත්තරේ. තේරුණා නේද? Children's t-shirts come in variety of colors. දැන් මේවා ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි. දැන් මේ children t-shirts ගැන හොයද්දි මේ උඩ කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඊළඟ question එක එන්නේ ඊට පල්ලෙහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ number 2 එකේ answer එක තිබෙන්නේ මෙතනනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් පල්ලෙහැ තමයි කියවන්න ඕනේ. මෙතනින් උඩ වැඩක් නැහැ. මෙතන පල්ලෙහා බලනවා. මොකද්ද කතාව තියෙන්නේ? Children's t-shirts come in variety of colors. That means children t-shirts come in different colors, right? Okay. When you come here, you can find children t-shirts here, right? So now please tell me answer whether it is true, false or not given. Right. There are here also some of you tell true, some of you tell false. Are there anybody who's telling not given? Yeah, you are telling
true and false, right? ඔයාලා සමහර අය true කියන සමහර අය false කියන. හැබැයි not given කියලා කියන්නේ කවුරුත්. බලමු true the false ද කියලා. Children t-shirts come in variety of colors. ඒ කියන්නේ ළමයිගේ t-shirts එක්කෙනෙක්ට වෙනස් colors වලින් එනවා. colors කීපයකින් එනවා කියන්නේ. කීපයකින්. කීයක්ද කියලා නෙමෙයි කීපයක්. hard wearing. hard wearing කියන්නේ මේ material එක බොහොම hard එකක්. ඒ කියන්නේ වාට මේක ඕන තැනකට අඳින්න පුළුවන් තද material එකක්. white with variety of animal motifs. white with variety of animal motifs. white මේ ඇඳුම white ලු. හැබැයි ඇඳුමේ animal motifs තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ animal motifs කියන්නේ සත්තුන්ගේ පොඩි පොඩි පින්තූර තියෙන්න පුළුවන්. ඇඳුමේ නමුත් ඇඳුමේ පාට color. color එක මොකද්ද? white. මේ t-shirt එක white එකක්. තනිකරම අර කියන්නේ plain white නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තනිකරම මේක white නෙමෙයි. මේකේ මොකද මේකේ තැන් තැන් වල පොඩි පොඩි animal motifs තියෙනවා. සත්තුන්ගේ පොඩි පොඩි පින්තූර තියෙනවා. නමුත් මේකේ color එක මොකද්ද? මේ t-shirt එකේ ඇඳුමේ color එක මොකද්ද? white. ඒ කියන්නේ හැම t-shirt එකම white t-shirt එකක්. right? එහෙනම් මේක t-shirt එක different colors වලින් එනවා කියන එක වැරදි. මොකද මේ variety කියන එක තියෙන්නේ motifs වලට. variety of colors නෙමෙයි variety of motifs. right? එතකොට variety of colors නෙමෙයි. එකම color එකයි. color එක මොකද්ද? white. so white විතරයි මේක. එහෙනම් variety of colors නෙමෙයි එක wrong. එහෙනම් ඒක false. right? now those who said it is for a true, still if you have doubt you can tell me. right? මේක දැන් true කියපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කට්ටියට දැන් මේක තේරුණාද? තේරුන්නේ නැත්තම් අහන්න පුළුවන්. right? right. එහෙනම් ඒකේ answer එක white විතරයි. ඒ කියන්නේ white විතරයි, variety of colors නැහැ. right. දැන් මෙතනින් උඩ බලන්න අවශ්‍ය නැහැ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. එතනින් පල්ලෙහා බලන්න. right. ඒ ටික විතරක් අපිට එතනට screen එක ඒ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ question එක the child's jacket has 4 pockets. child's jacket ළමයිගේ jacket එකේ තියෙනවලු pockets 4ක්. child's jacket has 4 pockets. right. child's jacket බලමු මෙතන තියෙන. child's jacket තියෙන මේ තියෙන child's jacket. right. now you can see that an answer. ඔයාලා හදිස්සි වෙලා දෙන උත්තරේ නෙමෙයි හරි උත්තරේ බලන්නකෝ. ඒ නිසා කල්පනා කරලා උත්තරේ දෙන්න. දැන් ඔයාලට සමහර අයට මේක ගොඩාක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර හිමීට උගන්වන්නේ මොනවාට කියලා හිතපන්. නමුත් ක්ලාස් එකේ එක එක ලෙවල් වල අය ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඉතින් හිමීට කරා කියලා ඉස්සරහට ගොඩක් අමාරුව කරනවා. right? පටන් ගද්දි මේවා ගොඩක් ලේසි අයත් ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. right. නමුත් right. I can see answer not given. All of you say not given. One. Yes, all of you are telling not given. So far, those who answered say it is not given. Let us see. Child's jacket has 4 pockets. Protected, here it says protected from wind. සුළඟෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. 4 sizes. Size 4යි. Large strong pockets. Pockets strong. ඒවා ලොකුයි. ශක්තිමත්. හැබැයි number of pockets ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ 4 sizes තියෙන. අර ඉස්සල්ලා කතා කරපු එක වගේමයි. size 4ක් කිව්වට pockets 4ක් කියලා නැහැ කොහෙවත්. ඒක නිසා මේකේ උත්තරේ not given තමයි. මොකද sizes 4ක් කතා කරාට pockets කීයක්ද කියන එක කතා කරලා නැහැ.
right? දැන් ඔයාලා තේරුම් අරන් තියෙනවා හැමෝම උත්තරය හරියට දුන්නා. ඊළඟ එක බලමු. Next one. If you buy clothes worth $80 in August, you will receive a pre-alarm clock. ඔයා $80 වටිනාකමට ඇඳුම් ගත්තොත් අගෝස්තු මාසේ ඔයාට alarm clock එකක් free හම්බ වෙනවලු. right. ඔයා දැන් මේ screen එකේ මම දැන් ඔයාලට දැනමුකෝ පෙන්වන්නේ නැහැ බලන්න. උත්තරේ තියෙනවා හරි නෑ හරි මොකක් හරි according to what you can see in the screen, please answer to question number 5. Also, you can answer question number 6 and 7, right? You can try all of them, 5, 6, 7. But I'll give you the answer, don't worry. You can try first. Because all the information required to answer these 5 to 7 is in the screen now. No. You can answer up to yeah, only 5, yes. Please answer only 5. Other things you can't answer because it is not in screen. Okay, what I'll do, I'll put them also. Yes, now you can answer all of them. Okay, we'll see 5 now. All of you are telling true. Is there anybody who's telling anything other than true? No. All of you true කියලා කියන්නේ. හරි. ඔයාලා හොඳයි. ඔයාලගේ answer එක හරි. ඒක true. Right? Oh, true තමයි ඔක්කොම කියන්නේ. true. Because you know here it says travel alarm clock worth 19.95 19 cents 95 free with purchase of 80 or more. 80ක් හරි ඊට වැඩිය ගත්තොත් alarm clock එකක් හම්බ වෙනවා. alarm clock එකේ වටිනාකම තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. නමුත් ඒක අපිට හම්බෙන්නේ free. free කියලා තියෙනවා. So it is correct. No, they are giving it free. So it is true. Next one, the charge for special next day delivery in Australia is $7.95. Right. That you can see here in this area. So please tell me the answer. Question number 6 to 7, 6 and 6, 6. Question number 6. Right. If I see the answers, false තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. well false ද කියලා. Yes, false. Because for 7.95 is for regular post. 7.95 can regular post එකට special day delivery එකට නෙමෙයි. නේද? The charge for special next day delivery is in Australia is 7.95. නම් දෙක තියෙන regular post එක special delivery එකට නෙමෙයි. එන එක false. The last one, all clothing is guaranteed to arrive within 2 months of international delivery. Overseas can international my make a බලන්න. What's the answer?
හොඳට හිතලා බලන්න වරදින්න පුළුවන්. Today what I'm trying to cover is something which is not very difficult, but you are learning basic things from this lesson. Definitely we are going to talk about difficult things in coming sessions, right? ගොඩක් අමාරු දේවල් අපි කතා කරන්නේ අද නෙමෙයි. අද ලේසි දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. Right. Let me see. Most of, okay. Actually, I have got 3 different answers. Some of you say not given, some says false, some says true. So I can understand this question is difficult for you because I have seen the answers, all 3 answers, right? Answers තුනම දීලා තියෙනවා. Right. මොකක්ද answer? All clothing is guaranteed to arrive within 2 months of international delivery. එහෙනම් international delivery කරනවා නම් ඕනම ඇඳුමක් හම්බෙනවලු within 2 months. Guaranteed කියපුවම ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙනවලු ඕනම ඇඳුමක් overseas deliver කරොත් within 2 months. මාස දෙකක් ඇතුළත. Within 2 months කියන එකේ තේරුම මාස දෙකක් හෝ ඊට අඩුවෙන්. Within කියන්නේ ඒක ඊට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක පයින්න බෑ. Right? It can't go more than 2 months. It can be 1 week, 2 week, 3 week, 4 week, whatever, up to 2 months only. Not beyond that. Right. Now, overseas, there are 2 options. First option is surface mail. If you send these items through surface mail, it takes 2 months, minimum 2 months of delivery. Right? If it is gone through air mail, allow around 2 weeks of delivery to most destinations. එතකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවට සති දෙකක් ඇතුළත යනවා. Okay, if the stuffs are going through air mail, we can understand that it is going less than 2 months because it takes only 2 weeks. Whereas if it's going through surface mail, minimum of 2 months. That means මාස දෙකක් අවමේ යනවා. අවමේ යනවා කියන එක තේරුම මොකද්ද? මාස දෙක පනින්න පුළුවන්. මාස දෙකකින් යන්නේ කලාතුරකින් මාස දෙකට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේකේ ආන්සර් එක මොකද්ද? False. Because it says it can take more than 2 months. Because minimum 2 months means minimum it takes 2 months. It will never go before that. That means it can go more than 2 months. Right? So answer is contradicting. Now understand? Right? වැරදුන කට්ටිය දැන් තේරෙන්නේ නැති. Right? එහෙනම් මේක false. Right? So this is called true. These type of questions are called true, false, not given. Sometimes they give yes, no, not given. Right? True වෙනුවට දෙන yes, false වෙනුවට ඒක චූටි වෙනසක් තියෙනවා. අපිට ඒ වෙනස ඉතර හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. True, false, not given නැත්නම් yes, no, not given තමයි මේ type එක. මේ type එක හරියම common එකක්. මේක academic අයටත් වෙනවා, general අයටත් වෙනවා. වැඩිපුරම එනවා academic අයට. academic අයට must. academic paper එකේ අනිවාර්යයෙන්ම true, false, not given එකක් තියෙනවා. general papers වල සමහර paper වල නැහැ. සමහර ඒවාගේ තියෙනවා. Right. Right. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් ආයෙ refresh කරනවා මේක. මොකද මම refresh කරන්නේ මේ ඒකේ time ඉවර වෙන්න තියෙනවා. තාම only 15 minutes තියෙන්නේ. මේක මම ආයෙ refresh කරලා ගන්න. මොකද නැත්තම් time එක මදි වෙනවා ඊළඟ එක කරන්න. Right. දැන් අපි ඒ part 1 වලම තියෙන second passage එකට යනවා. Second passage is about new book release. New book release. අලුතෙන් පොත් release කරන එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒකෙන් දීලා තියෙන questions ගත්තාම question number 8 to 14 දීලා තියෙන එකෙන් 8 to 14 8 ඉඳලා 14 දීලා තියෙන එකෙන් මොකද්ද කරන්න තියෙන එක බලමු. The list of new books releases on following page has
මේ පළවෙනි page කියලා කියන්නේ මේ ඊළඟ පිටුවේ තියෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයා paper base කරොත් එහෙම තමයි එන්නේ. පිටු මාරු කරලා. දැන් මේක නම් අපිට එහෙම පළවෙනි page එකක් නෑ ඇත්තටම. එකම screen එකේ තියෙන්නේ. Has 9 books descriptions A to I. Choose the correct title for each book from list of books titles below. දැන් මේකේ තියෙනවා books ගැන විස්තර A to I, right? A to I තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A to I කියන්නේ කීයක් තියෙනවද පොත්? පොත් මෙතන තියෙනවා A B C D E F G H I පොත් 9ක් තියෙනවා. ඒ පොත් 9ට මෙතන පොත් 9ක් තියෙනවා. ඒ පොත් 9 පොඩි description එකක් දීලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දෙන ඒ පොතේ title. ඒ පොතේ මාතෘකාව. ඒ පොතේ title. title නම් අපි title 10 title 11ක් තියෙනවා. 11 titles තියෙනවා. title දෙකක් වැඩිපුරක් තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ පොතට ගැලපෙන වඩාත් ගැලපෙන title එක හොයන්න. right? If you get a question like this, what you will have to do is to first read all titles. Read all titles because these kind of questions are not in the order. මේ match කරන ඒවා දැන් ඉස්සල්ලා අපි කරපු question එකේ තියෙන order එකකටනේ. ඒ කියන්නේ question එකේ order එකටමයි passage එකේ information තියෙන්නේ. Whereas if the question is to match something, it will never come as a orderly question. එහෙම දුන්නොත් අපිට නිකම්ම උත්තරේ හම්බ වෙනවනේ. මොකද question එකේ තියෙන order එකටම දුන්නොත් මේ titles ටික මේ questions එකේ order එක වුණ passage එකේ තියෙනවා නම් අපිට නිකම්ම උත්තරේ හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඔක jumble ඒ කියන්නේ මේක කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට order එකක් නැති නිසා මේ ඔක්කොම ටික අපි title ටික දැන් පළවෙනියෙන් කියවනවා. කියවලා ඒ අදහස understand කරන ගමන්ම ඒකේ තියෙන keywords ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන වැදගත්ම වචන අපි highlight කර ගන්නවා නැත්නම් underline කර ගන්නවා. right. පළවෙනි title එක තමයි Field Guide to Native Birds of Australia. So it talks about birds. Right? Birds of Australia. It talks about birds of Australia. So it should talk about some birds. Next one, field guide එක. පළවෙනි එකම field guide එක කියන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ native කියලා කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආවේනික කුරුල්ලන් ගැන හොයන්න යන guide එකක්. Right? The bush on 2 wheels, 100 top drives. The top rides, right? The bush on 2 wheels. මේකේ කතා කරන්නේ bush කියලා කියන්නේ කැලේ නැත්නම් පඳුර නැත්නම් කැලේ කියන අදහස on 2 wheels. එහෙනම් අපි කැලේ යන්නේ මොකේද? 2 wheel එකක. 2 wheel එකක් කියන්නේ මොකක්ද? 2 wheel කියලා කියන්නේ රෝද දෙකක් තියෙන වාහනයක්. එහෙනම් ඒක බයිසිකලයක් හරි බයික් එකක් හරි මොටර් බයික් එකක් හරි it should be a cycle. Right? Bike or bicycle or push bike or whatever. Right? So it talks about 2 wheels on bush or bush on 2 wheels. Right? Next one, bush foods of Australian Aborigines. Australian Aborigines like foods. It talks about foods. Next one, a pictorial history of diners in Australia. Australia with හිටපු ඩයිනෝසර්ස්ලා ගැන pictorial history එකක්. පින්තූර වලින් පෙන්නන history එක. පින්තූර පොතක් වෙන්න පුළුවන්. ඩයිනෝසර්ස්ලා ගැන පින්තූර පොතක් වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි කතා කරා. It talks about dinosaurs. Next one, bushwalking in Australia. Bushwalking කියලා කියන්නේ කැලේ ඇවිදින එකට. කැලේ ඇවිදින එකක් ඕස්ට්‍රේලියා. මේ ඕස්ට්‍රේලියා කියන එක එච්චර වැදගත් නෑ. මොකද හැම එකම ඕස්ට්‍රේලියා ගැන තමයි තියෙන්නේ. Right? Bushwalking. Next one, World Geographica. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ භූගෝලය ගැන. ඒ කතා කරන්නේ භූගෝලය ගැන ලෝකයේ. Next one, the driving adventures of 4 wheels driving vehicles. All right. ඉස්සල්ලා එකක් තිබුණා 2 wheels එක මේක කතා කරන්නේ
four-wheel four-wheel vehicles වලින් හා සම්බන්ධ driving adventures, right? Next one, the survival techniques in the wild. Sorry, the survival techniques in the wild. එහෙනම් ඒක කතා කරන්නේ කැලේ යද්දි අපිට අවශ්‍ය කරන ජීවිතාරක්ෂක techniques, උපාය මාර්ග. Last one, the Encyclopedia of Australian Wildfire. Encyclopedia කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කියන විශ්වකෝෂය කියන එක. දැන් මේ වචනේ එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් ආවට පස්සේ විශ්වකෝෂය කියන එක අවශ්‍ය නැති වෙලා තියෙනවා. අපි Google search engine, දැන් අපි search engine එකකින් කරන දේ තමයි විශ්වකෝෂය කරන්නේ. අපි Google කරලා අපිට ඕන එකක් දැන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් AI ඒවත් තියෙනවා. ChatGPT ඒ වගේම ChatGPT ඒ වගේම Google Bard ඒ වගේ ගොඩාක් AI tools තියෙනවා. ඕන එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට විශ්වකෝෂ කියන ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. විශ්වකෝෂය කියන්නේ මොකද්ද? හැම දෙයක්ම තියෙන පොතක්. ඒකේ අර අපේ ඩික්ෂනරි වගේ ඒ අකාරාදි කියන්නේ සීරියල් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට තියෙනවා. ඕන එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ විස්තරේ සමහරවිට පින්තූරත් එක්කම තියෙනවා, right? විශ්වකෝෂය කියන්නේ ඒක. So it is about information of everything, right? Right. Now you have some idea about the titles that they have given, and you have to keep them in mind to some extent. With that, we are going to read this information that they have given in the passage. Right. If you read this one, which title is most matching for this particular one? Right. Now, first of all, you have to understand. Now, I'm going to tell you some strategies. Strategies are like this. Keep in mind the answers. You will sometimes not find direct information. It must be given in a paraphrased way, right? Paraphrase කරලා ඒ අදහස ඒ අදහස වෙන විදිහට කියලා තියෙනවා. ඒකම ඒ වචන වලින්ම තියෙන්නේ නැහැ. right? ඊළඟට ඔයාට මොකක් හරි if you find something which is very difficult, ඔයාට දැන් මේක කිව්වට පස්සේ ඔයාට මේකට උත්තරයක් ඔලුවට එන්නේ නැත්තම් දැනට ඒක අතහරින්න. පොඩි මාක් එකක් දාලා ඒක අතහරින්න. skip the question that you can't do fast, right? If you have doubts, එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඊළඟ තමයි doubts තියෙන්න පුළුවන්. මේක 3 එකටත් හරියනවා, මේක 6 එකටත් හරියනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ 6 එකටයි 3 එකටයි දෙකටම A කියලා දාගන්න. මොකද ඉස්සරහට යද්දී අපිට තේරෙනවා නෑ මේක වැඩියෙන් යන්නේ මේකට කියලා. මොකද සමහරවිට එකම එක වාට උත්තර දෙකකට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඩවුට් එක ක්ලියර් වෙනවා ඉස්සරහට යද්දී. දැනටතර ඒ දෙකට මේක දාගන්න පුළුවන් తాවකාලිකව, right? මාක් එකක් එමය. even if you are doing computer based, you have paper and pencil. ඔයා paper based කරත් computer based කරත් ඔයාට paper එකයි pencil එකයි තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට short note කටු සටහන් ඒ වගේවත් ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාට දෙන pencil එකකින් paper එකකින්. computer based කරද්දී උනත් ඒ doubts આવොත් එහෙම දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකෙම තියෙන facility එකක් notes ලියන්න පුළුවන්. right? මේ note කියලා ගිහිල්ලා note එක type කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් එහෙම කරනවට වඩා ඔයාට උන paper එකේම pencil එකකින් ලියා ගන්න පුළුවන්. අර කොලයක් දෙනවා ඒ කොලේම. right. Now please tell me what is the most appropriate answer for this one. You can read it and tell me. You can type the answer. I mean, which title is most appropriate for book number 8?
මගේ lessons වල important ම දේවල් පස්සේ එන්නේ right අද ඉතින් අපි වඩා ලේසි දේවල් තමයි කරන්නේ right slowly you are answering uh, yes I have got 3 answers some of you say 3 some of you say 9 some of you say 10 right 3 9 10 කියන තුනම answers විතර දීලා තියෙනවා සමහර අය මේක කියනවා මොකක්ද answer එක bush foods it talks about foods of Australian Aborigines right ඒ මේක මේ 3 කියපු කට්ටිය මේකට හේතුව තමයි මෙයාලා මේ උත්තරේ ගන්න මේ Aboriginal කියලා Aboriginal people කියලා තියෙන නිසා right ඒ නිසායි ඔයා මේක 3 කිව්වේ හැබැයි මේකේ කොහෙවත් food ගැන තියනවද Aboriginal people තිබ්බට food ගැන තියනවද කොහෙවත් food ගැන නැහැ right ඒ කියන්නේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාව රවට්ටන්න තමයි මේ Aboriginal people දෙන්නේ right ඒක දෙන්නේ ඔයාව රවට්ටන්න ඔයා ඒක දැක්ක ගමන්ම ඒ වචනේ බලලා ඔයා මේක තෝරනවා මේකේ ආන්සර් එක 3 කියලා. හැබැයි මේකේ කොහෙවත් ෆුඩ් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ ආන්සර් එක 3 නෙමෙයි. 3 කියලා ඔයාව මිස්ගයිඩ් කරනවා. මිස්ලීඩ් කරලා තියෙනවා. right? 3 කියලා වට හිතුනේ ඇබොරිජිනල්ස් මේ ඇබොරිජින්ස් කියන නිසා. නමුත් මේකේ කතා කරන්නේ බුෂ් ෆුඩ් කැලෑ ආහාර කැලේ තියෙන ගඩා ගෙඩි ගැන තමයි තියෙන්නේ. right? එතකොට මේකේ ආන්සර් එක 3 නෙමෙයි ඇත්තට. මොකද it doesn't talk about food. and some others says 10 10 වල කතා කරන්නේ 10 කියලා එකක් තියෙනවා නේද ඔව් අපිට මේ දෙක ඇරුණා right 10 තව 10 and 11 දෙකක් තියෙනවා right 10 කියන්නේ guide to the art of Australian desert my goodness මට සමා වෙන්න ඕනේ මොකද මේ වැදගත්ම දෙකක් පෙන්නලා නැහැ ඔයාලට right ඒක තමයි මේ කතා කරන ඩෙසර්ට් ගැන කියන්නේ කාන්තාර ගැන කතා කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාන්තාර ගැන ඊළඟ කතා guide to the animals of the world එහෙනම් ලෝකේ සත්තු ගැන මේ කතා කරන්නේ මේ දෙකත් එක්කම තමයි බලන්න ඕනේ right sorry මේ දෙක වේලාසන මට පෙන්නන්න ඒක මම දැක්කේ නෑ ඇත්තට right දැන් ආන්සර් එක දෙන්න දැන් ආයෙ වල ටයිම් ගන්න පුළුවන් මොකද ඔයාට ඔක්කොම මම පෙන්නලා තිබ්බේ නෑ now you can try 1 එක පේන්නේ තාම නේ 1 එකේ තියෙන්නේ field guide to native birds of Australia right මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරන්න නැත්නම් මේකේ ඔක්කොම පේන්නේ නෑ right 90 වලට දැම්මා දැන් වලට ඔක්කොම පේනවා right now please tell me the answer for right ඔයා ඔක්කොම අමතක කරන්න ආයෙ හිතලා දෙන්න මොකද ඔයාට අර දෙකක් හම්බුනේ අන්තිම දෙක තියෙන desert අනිත් එක animals of the world ආන්සර් එක කොහමත් අර aboriginal කියන එකකින් ගිහලා 3 කියන්න පා 3 වැරදි right දැන් හැමෝම කියන ආන්සර් එක 10 කියලා ඔව් මේකේ ආන්සර් එක 10 තමයි මොකද මේක කතා කරනවා living in the driest parts of Australia driest dry කියන්නේ වියලි driest කියන්නේ අතිශය වියලි කියන්නේ කාන්තාරවලට right එහෙනම් මේ කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාන්තාර ගැන right එහෙනම් මේකට වඩා දැන් මෙතන තියෙනවා stunning reproduction of paintings කියලා තියෙනවා දැන් බලන්න paintings කියන එකනොත් ඔයාලට අදහසක් එනවා මේ මෙතන කතා කරන art of Australian desert painting කියද්දි paintings කියලා අපි arts වලටත් නේද නමුත් මේ driest parts කියන එක තමයි මේකේ ආන්සර් එක අපිට හරියටම සෙට් වෙන්නේ මේකේ ආන්සර් එක තමයි 10 right එතකොට number 1 answer is 10 right එතකොට අපි ගිහලා මෙතන number 1 කියන්නේ book A වලට ආන්සර් එක අපි සිලෙක්ට් කරනවා 10 කියලා
computer base කරොත් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා paper base කරා නම් question number 7 වල 8 වලට ඔයා 10 කියලා දානවා. answer එක 10 right. දැන් මේ 10 ගත්ත නිසා මේ ඔය 10 ඔයා අයින් කරන්න. නැත්නම් ඔයාට පැටලෙනවා right. මේක මම වෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කලර් එක දානවා. ඒ කියන්නේ මේක අපි අරගෙන ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. ඒක අපි sorry ඒක නෙමෙයි. වැරදි එක මම highlight කරේ. මේක තාම අරන්නේ highlight එක අයින් කරන්න තමයි මේක බැරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. highlight කරාට highlight එක අයින් කරන්න බැරි scene එකක් කමන්නේ. right මේක කරා. මේක ඉවරයි. ඒක ගත්තා. right. Next one B. Okay, you can read B and give the answer. Which one is most matching title for book number B? Right. What you say, the answer for next one is right. 9 කියලා ඉන්නවා 11 කියලා ඉන්නවා. 9 and 11 තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු 9 ද 11 ද. Right. 9 කියන්නේ encyclopedia, 11 කියන්නේ field guide to animals of Australia. Right. Pocket size maps and illustration with detailed information on the nesting sites and migration patterns of Australia. This is classic booklet suitable for both beginners and experts. Any other answers? Next. Right. සමහර අය 1 කියනවා. Right. මේකේ answer එක 9 කියපු අය 9 කියන්නේ ඇත්තේ මේ encyclopedia තියෙනවා. මේකේ encyclopedia අර illustrations කියපු නිසා සමහර අය හිතන්නේ නැති මේ පින්තූර එහෙම තියෙන නිසා කියලා. නමුත් මේකේ ඔයවත් හැමදේම දැන් හැමදේම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මේකේ. Australian wildlife එක ගැන හැමදේම තියෙනවද මේ කොහෙත් එහෙම තියෙන pocket size maps. අපි pocket size book එකක් වගේ කියලා හිතෙන්නේ නැති map එකක් තියෙන ඇත්තටම. Illustration details information on nesting sites and information on nesting sites. මේකේ තියෙන හැමදේම නෙමෙයි information on nesting sites. මේකේ තියෙන nesting sites ගැන information ලු. හැම දෙයක් ගැනම නෙමෙයි nesting sites. Nesting sites and migration patterns. nesting කියන්නේ මොකද්ද? nesting කියන්නේ nest කියන්නේ මොකක්ද? nest කියන්නේ කූඩුවට. nesting sites කියලා කියන්නේ කුරුළු පාරාදීස වලට. නැත්නම් කුරුල්ලෝ ඉන්න කුරුළු අභය භූමි ඒ වගේ ඒවා තමයි nesting site. nesting කියලා කියන්නේ බිත්තර දාන කූඩු වලට නේද? එහෙනම් මේ කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? කුරුල්ලෝ ගැන. nesting sites කියන්නේ කුරුල්ලන්ගේ කුරුළු ජනපද නේද? එහෙනම් මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද? ඕස්ට්‍රේලියාවේ කුරුල්ලෝ ගැන. migration patterns කියන්නේ කුරුල්ලෝ මොකද කරන්නේ? එයාලා migrate කරනවානේ රටින් රටට යනවා. දැන් කාලයක් තියෙනවා ඔය ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්තේ කුරුල්ලෝ අපේ රටටත් එනවා. ඔයා දැකලා ඇති. ඔය හයිවේ එකේ මෙයද්දි හයිවේ එකේ තියෙන ලයිට් කණවල ඉන්නවා කුරුල්ලෝ වගේක්.
සමහර කාලවල ඒ කුරුල්ලෝ ලංකාවේ නෙමෙයි වෙන රටවලින් ආපු මයිග්‍රේට් වෙච්ච කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ආ ඊට පස්සේ ඒ රටේ සීත වෙද්දි ඉන්න බැරි නිසා මේට එනවා. ආයේ ඒ රටේ සීත අඩු වුණාට පස්සේ එයාලා යනවා ආපහු. Right? So they talk about birds. So the answer is number one. Title එක මේක one. Right? If anybody has doubts, you can ask, right? This one. Now one also you can cut because it has already been taken. Next one, C. Can you all try? I'm getting multiple answers. Some says 5, some says 9. Okay, let us see 5 and 9. 9 in encyclopedia. 5 dinosaurs. Right. This answer is actually තව බලන්න 5ද 9ද ඒ දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයිද? 5ද 9ද ඒ දෙකේ එකක්වත් 6 කියන ඇත්ත ඉන්නවා. Right. 5 bushwalking in Australia. 9 encyclopedia. 6 World Geographica. Right. මේක ඇත්තටම answer එක 5. Right? Because you can see pack full of information. මේ pack full of information කියන්නේ සමහරට අයට හිතනවා ඔව් මේ තමයි encyclopedia කියලා. Right? 9 කියලා හිතපු කට්ටිය මේක නිසා හිතුවේ. Full of information කියන්නේ full of information for avid hikers. Right? avid මේ information හැමදේම මේ avid hikers ලාට. hiker හයික් කියලා කියන්නේ ඇවිදිනවට නැත්තම් කඳු නගිනවට තමයි හයික් කියලා කියන්නේ. හයික. මේ කතා කරන්නේ ඇවිදින අය සම්බන්ධයෙන්. Right? This book is a must. එන එවිඩ් හයික. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිදින අයට මේ පොත අනිවාර්ය පොතක්. ඒකේ photographs, maps, practical advice guide එකක් මේක. Right? ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා on food through forest. මේක ඇවිදින්නේ කොහෙද? කැලේලු ඇවිදින්නේ. කකුල් දෙකෙන් on foot. Right? ඒ කියන්නේ බයිසිකල් එකකින්වත් බස් එකකින්වත් වාහනයකින්වත් නෙමෙයි. යන්නේ පයින්. කැලේ පයින් ඇවිදීම සම්බන්ධයෙන් මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ මොකද්ද? ආන්සර් එක bush walking. ඕස්ට්‍රේලියා කොහමත් ඕස්ට්‍රේලියා තමයි මේ පොත් ඔක්කොම ඕස්ට්‍රේලියාව සම්බන්ධ පොත් කීයක තියෙන නිසා ඕස්ට්‍රේලියා කියන එක තිබ්බේ නැතුවට හැබැයි මේකේ තියෙන මේ southern continent කියලා තියෙනවනේ. මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Right? මේකේ ආන්සර් එක bush walking. 5. Now 5 ගත්තා. Right? 5 ඉවරයි. Next one you can try. Next one.
right ඒක හැමෝම කරා 6 කියලා 6 what is that World Geographica 6 ඒක ඔයාලා මේ කියන්නේ මේ countries around the world මේක නිසා තමයි World Geographica කියලා කියන්නේ නේද 6 era අනිත් වෙන මොකුත් කියලා ඉන්නවද 6 මද කියන්නේ හැමෝම 6 වලට වඩා මැච් වෙන ආන්සර් එකක් නැද්ද එක්කෙනෙක් 9 කියනවා 9 මොකද්ද encyclopedia හැබැයි encyclopedia කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් මේකේ ලෝකේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවාද ඕස්ට්‍රේලියන් වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් of land of the climate මේක ටික 9 එකට ළඟින් යනවා තමයි right and abundance of Australian land ඔව් 9 එකට ළඟින් යනවා හැබැයි ඊට වඩා මේකට වඩා ගැළපෙන එකක් තියනවද නැද්ද මේකේ තියෙනවා countries around the globes එහෙනම් මේ මොකද්ද countries around the globes ඒ කියන්නේ ලෝකයේ රටවල් නේද මේක World Geographica තමයි මේක වැඩිපුර ගැලපෙන්නේ 6 එකට right World Geographica තමයි මේක වැඩිපුර ගැලපෙන්නේ 6 තමයි most appropriate 9 encyclopedia අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන දැනට කතා නොකරමු ඊළඟ බලමු E Australia's premier mountain biking guidebook taking you through a host of national parks and state forests what is this one E right you all say two biking guide right mountain bike ඉතින් මම වෙලාස නැතුව මේ රෝද දෙකේ වාහනයක් කරේ නේද two wheels on bush yes correct next one okay this one දැන් ඔය 9 කියන එක කී සැරයක් කිව්වද නේද 9 කියන එක මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට 5 සැරයක් විතර කට්ටිය කිව්වා 999 කියලා. ඕන දැන් තමයි හරිම 9 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right this is 9 actually right
there is one idiom which gives the answer here. What is that idiom? මේක idiom එකක් තියෙනවා. ඒ idiom එකේ තමයි මේ answer එක හැංගිලා තියෙන්නේ. What is it? Can somebody tell me what is the idiom in A this to Z particular? of animals. Huh? A to Z of Australian native A to Z. A to Z. A to Z කියන idiom එකක්. A to Z කියලා කියන්නේ දැන් අපි alphabet එකේ ගත්තාම A to Z කියන්නේ පළවෙනි පටන් ගන්න අකුර ඉඳලා අවසාන අකුර දක්වා. ඒතර ආරම්භයේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා අන්තිම අකුර දක්වා. ඒතර මේ අකුරු ඔක්කොම ටික කා වෙනවා. A to Z කියලා ඔක්කොම කා වෙනවා. A to Z කියලා අපි යම් කිසි දෙයකට කියන්නේ හැමදේම කියන අදහසට. right? Tell me A to Z. right? මොකක් හරි වුණා. දැන් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ගෙදරින් එළියට ගියා. ආපහු වෙද්දි ගෙදර ටීවී එක බිඳිලා. ටීවී එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට තාත්තා කියනවා tell me A to Z. ඒ කියන්නේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම මුලින් ඉඳලා කියන්නේ. එහෙනම් A to Z කියලා කියන්නේ අපි හැමදේම කියන අදහසට. right? so හැමදේම තියෙන පොතට තමයි මම කිව්වේ encyclopedia එක. right? so here's the A to Z Australian native animals. Australian native animals ලා ගැන A to Z කියන හැමදේම. එහෙනම් මේක තමයි encyclopedia of Australian wildlife. right? so this one is the answer. Now the last one. Last නේද? තව තියෙනවා. නෑ තව දෙකක් තියෙනවා. දෙක තුනක් තියෙනවා. ඊළඟ තුන දැන් ඔයාට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ඔයාට choices අඩුයි නේද? choices තියෙන ටිකයි. 3 තියෙනවා, 4 තියෙනවා, 7 තියෙනවා, 8 තියෙනවා, 9 11 තියෙනවා. G. Can you try G now? This one. Right. Graphic artists have worked with researchers and scientists to illustrate how these prehistoric animals lived and died in the Australian continent. Right. ඔයාලා 4 and 8 කියනවා 4 තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ 4 තමයි ආන්සර් එකත් 8 කියපු එක්කෙනා 8 වල කතා කරනවා 4 wheel drive එකක් ගැන නෑ sorry survival techniques ගැන survival techniques කොහොමද තියනවද මේකේ එහෙම ටෙක්නික් එකක් ගැන නෑ ඒක කොහෙවත් සමහරට මේ රිසර්චර්ස් සයන්ටිස්ට් ගැන කතා කරන නිසා හිතුවා වෙන්න පුළුවන් එහෙම. නමුත් මේකේ survival techniques ගැන කොහෙවත් techniques ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ? මේ කතා කරනවා prehistoric animals lived and died කියලා. ඒකට නම් ටිකක් common sense උත් ඕන වෙනවා මේකට. මොකද prehistoric animals ලා කවුද? අපි අහලා තියෙන විදිහට
prehistoric animals ලා මේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ හිටපු සත්තු සහ නැති වෙලා ගිය සත්තු කවුද? ඒ තමයි අපි අහලා තියෙනවා ඩයිනෝසර්ස්. ඒ වගේම තව ඊට අමතරව සත්තු වර්ග එහෙම අනුමාන කරපුවා. නමුත් ඩයිනෝසර්ස් ගැන තමයි අපි වැඩිපුරම අහලා තියෙන්නේ ඉස්සර ඉඳලා දැන් නැති වුණා කියලා. හැබැයි ඒ වගේම තව ඉන්නවා තව අදහස් තියෙනවා මොනවාද එයාලට කියන්නේ ඒ මට මතක් වෙන්නේ නැත්තේ මැමොත් කියලා හිට්ලන්ඩ් ඉඳලා තියෙනවා අයිස් ඒජ් කාටුන් එකේ තියෙනවා එක අයිස් ඒජ් එකේදී අයිස් ඒජ් කියන්නේ අයිස් යුගයේදී ලෝකේ ඉඳලා මැමොත් කියලා ලොකු අලි වර්ගයක් රයිට් ඒ වගේ නමුත් මෙතන කොහෙත් මැමොත් ගැන නැති නිසා මෙතන මේ කතා කරන්නේ ඩයිනෝසර්ස්ලා ගැන පික්චෝරියල් හිස්ටරි කියලා තියෙනවා මෙතන ඒකට ගැලපෙන එක තමයි ග්‍රැෆික් ආටිස්ට් කියලා රයිට් ග්‍රැෆික් ආටිස්ට් පික්චෝරියල් ග්‍රැෆික් නේද රයිට් එහෙනම් මේකේ ආන්සර් එක ආන්සර් එක මොකක්ද yeah 4 pictorial history of dinosaurs in Australia next one make H right ආන්සර් එක ඔයාලා දෙනවා 8 කියලා සමහරු 3 කියලා තියෙනවා 3 වල තියෙන්නේ bush foods ගැන 8 වල තියෙන්නේ 4 wheel drive ගැන නෑ sorry 8 වල තියෙන්නේ survival techniques ගැන ඇත්තටම survival techniques තමයි ආන්සර් එක මොකද බලන්න මේකේ කොහොත් bush foods ගැන තියෙනවද මේ නියුට්‍රිෂන් කියලා තියෙනද සමහරට ෆුඩ් කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ bush foods නෙමෙයි ඒ කියන්නේ කැලේ තියෙන ආහාර නෙමෙයි right මෙතන කතා කරනවා මොකද safe outdoor safety ඒ කියන්නේ outdoor safety කියන්නේ එළියේ වැඩ කරද්දී අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂක දේවල් ඒ වගේම මේ කතා කරනවා ඒ outdoor safety වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ගැන මේ outdoor safety with a specific focus on equipment ඒ වගේම මේ කතා කරනවා අපි first aid ගැන ප්‍රථම ආධාර ගැන එහෙනම් මොනවාද මේ කතා කරන්නේ survival techniques right this is the answer then the last one can you all do last one I okay 7 ඒක හරිම ලේසි 4 wheel sorry 7 එක මොකද්ද 4 wheel drives මේ කතා කරනවා detailed 4 wheel drive එක 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 4
5 science scenic car tour that will take you into fascinating wilderness tracks and lawn routes that you could otherwise have missed. Right. මෙතන cars කියලා දිනව නේද? Car tours. එනදී car එක තමයි 4-wheel drive ගැන කතා කරන්නේ. Right? Driving adventures of 4-wheel drive vehicles. Right. ඒක answer එක 7. Right. Very good. එතකොට අපිට මේකට කිසිම ආන්සර් එකකට අපිට ආවේ නැහැ. මේ bush food කියන එක ආවේ නැහැ. Field guide to animals of the world කියන එක ආවෙත් නැහැ. අනිත් ඒවා ටික ඔක්කොම ආවා. Right. එවනම් මේක clear. Right. So this is how we will do. Right. In case if you get something that you can't do, skip it. ඔයාට මොකක් හරි අමාරුකම් මැදදී හම්බුනොත් ඒක අතාරින්න. ඊට පස්සේ ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ටික කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ නැවත කරපු නැතිව ටික try කරන්න. එතකොට ඔයාට options ටිකයි. දැන් ඔයාට මේ වෙලාවේ අලුතෙන් question එකක් දුන්නොත් ඔයාට උත්තර හොයන්න තියෙන්නේ කොතනද? මේ 3 එකයි 11 එකයි විතරයි. අපි අනිත් ඒවා හරියට කරලා නම් උත්තරේ හම්බෙනවා 3 එකනේ 11 එක විතරයි. ඒතකොට ඔයාට හරි ලේසි කරන්න. ඒක නිසා ඔයා අමාරු questions skip කරන්න. skip කරලා ආයේ දෙවෙනි වටේදී ඒව කරන්න. එතකොට දෙවෙනි වටේදී ඒව ලේසි වෙනවා. Right? Right. Now we will see some other question. Now this is part 1 is finished. Part 1 questions 14ක් කරා. Right? Part 2 එකට යමු. Part 2. Right. Part 2 එකේ පළවෙනි passage එක work and travel. අපි glance කරනවා work and travel. මේක මේ travel agency එකකින් දාපු advertisement එකක්. Right? Work and travel USA. නා USA වලට travel කරලා වැඩ කරන travel කරන package එකක් ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? අපි එහෙම glance කරා මොකක්ද කියලා identify කරගත්තා. Right? What you do is to identify or to get some idea about what they have given. Then we will see the questions. They are true, false, not given. Right. Since we did true, false, not given before, I better take you to next one. I'm going to skip this one because we did true, false, not given. We will try next one. Right? Next one is about also title matching. අර වගේම තමයි title matching එක. Right? අපි මේ title matching එක කරමු. එහෙම නැත්නම් true false not given එක කරන්නත් පුළුවන්. මොකද true හැබැයි මෙහෙමයි. true false not given අපිට ගොඩක් ආයෙ හම්බ වෙනවා. ඊළඟ දවසෙත් නෑ කමන්නේ. අපි true false not given එක කරමු. මොකද දැන් true false not given වල හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් කියලා බලන්නත් එපේ නේද? Right. We'll do that one. Okay. Now I'm going to take more support from you. Right. First one, the program cost includes internal flights within USA. Okay, now we will just see where it says it takes only $1,950. This particular package is $1,950, right? And if you see here, this unbeatable program fee includes may 1950 වල include වෙන්නේ මොනවද කියලා කතා කරමු. මොකද මේ question එක අපිට කතා කරන්නේ the program cost includes internal flights within USA. කියන්නේ USA එක ඇතුලේ flights වල cost එකක් මේකේ include කියලා තියෙනවා. දැන් මේක include වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා. දැන් මේකේ බලන්න answer එක who the false not given ද කියලා.
right. false කියලා වල කියන්නේ. ඔව් false තමයි answer එක. මොකද තියෙන්නේ return flights from Sydney to Los Angeles. Sydney Australia, Los Angeles ඇමරිකාවේ. return flight කියලා කියන්නේ අපි up and down. ඒ කියන්නේ return flight කියලා කියන අපි යන එකයි එන එකයි දෙකම ටිකට් එක දෙනවලු යන්නයි එන්නයි දෙකටම සිඩ්නි to ලොස් ඇන්ජලිස්. කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ඇමරිකාවට යන්නයි ආපහු එන්නයි තියෙනවා. හැබැයි in bracket තියෙනවා onward travel in USA not included. ඒ කියන්නේ USA එක ඇතුලේ travel included නැහැ. මේකේ තියෙන included කියලා. program cost includes internal flights කියන්නේ අභ්‍යන්තර තියෙන ඒවා. So this is contradicting. So the answer is false. Answer is false because it's contradicting, no? Next one, emergency assist. Now, so you found the answer here, no? මෙතෙන් තමයි answer එක හම්බුනේ. එහෙනම් අපිට ඊළඟ question එක බලද්දි මෙතනින් උඩ මොකොත් බලන්න ඕනද? මේ ටික බලන්න ඕනද? නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් පල්ලෙහා තමයි බලන්න ඊළඟ. Emergency assistance offered in the program includes legal advice. Now, emergency assistance වල legal advice දෙනවලු. ඒ කියන්නේ මේ program එකේ legal advice හම්බෙනවලු. emergency assistance ගැන කතා කරන්නේ කොයිද කියලා බලමු. Okay, they are talking about emergency assistance. Here you can see emergency support, right? So can you all find the answer? Actually, it is not given because if you see emergency support, they don't talk about legal advice. It is not there, right? Legal advice කතාවක් කොහෙවත් නැහැ. ඒක not given. මේක අපි තහවුරු කරගන්න තව විදියක් තියෙනවා. ඊළඟ question අපිට not given කියලා sure ද නැත්තම් ඊළඟ question එකත් කරන්න. එතකොට ඊළඟ question එකේ කරාට පස්සේ අපි මේක තහවුරු කරගන්න පුළුවන්, right? I will tell you how to do that. Now we'll do 17. 17 is about inter-exchange offer similar programs in countries other than USA. මේ inter exchange කියන්නේ මේක දෙන company. මේ company නම තමයි inter exchange කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ travel agency එක තමයි inter exchange කියන්නේ. ඒතර එයාලා offer කරනවලු මේ වගේම similar programs to countries other than USA. දැන් මේක කතා කරන්නේ USA ගැන. right? මේකේ කොහෙවත් තියනද අපි මේ වගේ දේවල් අනිත් රටවලටත් දෙනවා කියලා. right. ඒක අපි දැන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලනවා එහෙම දෙයක් තියෙනවද කියලා. USA හැරුණාම අනිත් රටවලටත් දෙනවද? emergency support එක මෙතන තිබුණා. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහා බලමු. right. මේ ටික කියවලා බලන්න. inter exchange ගැන විස්තරය තියෙනවා. ඉතින් inter exchange කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
Okay, you are telling it is true. Yes, it is true because they say here, you can see here, interchange can also offer you work opportunities in other countries, right? Interchange එන අනිත් රටවලටත් මේ වගේ opportunities offer කරනවා. So it is true. Now, මේ 16 එක වාට sure නැත්නම් මේ emergency assistance legal protection දෙනවා කියලා තියෙනවනේ. ඒක අපිට තාවුරු කරගන්න මෙහෙමයි. 15 එකේ answer එක තමයි අපේ හම්බුනේ. කොතනින්ද හම්බුනේ? 15 එකේ answer එක හම්බුනේ. We got 15 answer from here. මෙතන. මේ තියෙන 15 එකේ answer එක. මේ තියෙන 15 එකේ answer එක. Right? ඊට පස්සේ 17 එකේ answer එක හම්බුණා. 17 answer we got here. So you must double check again only this area. Only this area. What I have highlighted. If you don't find anything about legal protection in this area, so it is 100% confirmed that they have not given anything about legal advice. ඒ කියන්නේ question number 16 උත්තරේ තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම 15 උත්තරේ 17 උත්තරේ අතරතුර විතරයි. ඒක ඊට වෙන තැනක එන්නේ නැහැ. right? එහෙනම් මේක තාවුනේ. right. Next one. Interchange is a part of government program. මේ interchange කියන්නේ government එකේ agency එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු interchange ගැන විස්තර තව ඉරටත් තියෙනවා. right? You also have අනේ මෙතන තා පල්ලයට එන්න ඕන. interchange කියන්නේ government එකක්ද කියලා බලන්න මේ හැරි තියෙනවා information. It is false because interchange is a non-profit organization, non-governmental organization. ඒ කියන්නේ NGO. non-governmental organization NGO. NGO කියලා අපි කියන්නේ මොකද? non-governmental organization. NGO කියන්නේ. right? මේක NGO එකක්. මේක government එකක් නෙමෙයි. Interchange is a part of government කියන එක වැරදි. So the answer is false. Next one. There are no restrictions on the type of jobs you can do. ඔයාට මේ පැකේජ් එකට ගිහිලා කරන්න පුළුවන් රස්සාවල restrictions නැහැලු. ඒ කියන්නේ ඒවට බාධක නැහැ. ඔයාට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් රස්සාව. මේක අපි කියවගෙන ආවොත් මේ පල්ලයට අපිට එහෙම අදහසක් හම්බෙනවද? මේ මම highlight කරපු හරිය ඒකට අදහසක් තියනවා බලන්න. Right. There are no restriction on jobs that you can do. ඔයා not given කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා හරියට බැලුවොත් මේකේ එහෙම එකක් තියෙනවා නේද? sorry මම highlight කරපු තැන වැරදි. right? මේ ටික කියවන්න පොඩ්ඩක්. මම ඔයාලට highlight කරපු area එක වැරදි. You can choose any job that interests you anywhere in USA, whether that working is law firm or whatever. You can choose any
job. You can choose any job කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාට ඕනම job එකක් කරන්න පුළුවන්. Right? So this is there are no restriction on job කියන්නේ same idea. It is paraphrase. No, it is true. Same idea. No restriction on type of job කියන එකයි you can choose any job කියන එකයි දෙකම එකයි. ඒක paraphrase වෙලා තියෙනවා. රස්සාව මොකක්ද කියන එකට සීමාවක් නැහැ. මෙතන ඔයාට කැමති රස්සාවක් තෝරා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. So true it is. Last one. There is an upper age limit for applicants. ඒ කියන්නේ applicants ලට උපරිම වයස් සීමාවක් තියෙනවා. වයස කතා කරන්නේ මෙතන what's the answer? Right. මේක not given කියලා එකක් තියෙනවා true කියන එකක් තියෙනවා වෙන මොකද answers තියනවද? ඇත්තටම මේකේ answer එක there is an upper age limit for applicants. උපරිම වයස් සීමාවක් තියෙනවලු. මේක ඇත්තම තියෙන්නේ අවම වයස් සීමාව තියෙන්නේ. over 18 years old කියන්නේ over 18 years old කියන්නේ අඩුම 18ක් වෙන්න ඕන. අවම වයස මේකේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන උපරිම වයස upper limit. ඒ කියන්නේ මේක not given. අවම වයස කියලා නැහැ. right? මේක not given because here they talk about the minimum age, whereas here they talk about the maximum age. So answer is not given. Right. Then I will give you a chance. Okay, let me explain you about my class. My class is conducted on every Tuesday, Thursday and Saturday, right? හැම අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදා තමයි class එක තියෙන්නේ. Class is conducted on from 8 to 10:30, right? 2.5 hours per 2.5 hours per week. Sorry, per day, right? Per week 3 days තියෙනවා. මේක maximum by maximum කියන්නේ දවස් 30ක් 32ක් විතර යද්දි class එක ඉවරයි. class එක සම්පූර්ණයෙන් complete වෙනවා. ඔක්කොම section cover වෙනවා. Either you do academic or general. මම ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත වල ඉන්නේ. නමුත් class හැමදාම ඒ තියෙන විදිහට කරනවා. සමහර දවස්වලට recording එකනොත් cover කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම මොන හරි ප්‍රශ්න වුණොත් එහෙම තියෙනවා. නමුත් every day I record the class and I'm sharing the recording of the class, right? In case if you are not attending the class, no issue, because you can watch the recording, right? Then class fee 20,000, you can pay 10,000 and join next day. Next day is Tuesday at 8 o'clock, right? If you have any question, you can ask now. And the best thing in my class is you can attend my class, any number of classes, any number of days, until you get the required band that you are expecting, right? ඔයාට අවශ්‍ය කරන බෑන්ඩ් එක එනකම්ම අවුරුදු දෙකක් තුනක් වුණත් classes වලට සහභාගී වෙන්න මගේ help එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට අමතරව මගේ දුවත් class එකේ
ස්පීකින් කරන්නේ මගේ දුව ඇත්තටම මම නෙමෙයි කරන්නේ. මම කවර් කරන්නේ තියරි පැත්ත විතරයි ස්පීකින් වල. ප්‍රැක්ටිකල් ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මගේ දුවත් එක්ක. මගේ දුව IELTS band 8 ගත්ත වයස අවුරුදු 14 දී right 18 14 years old right ලංකාවේ අඩුම වයසෙන්ම band 8 අරන් තියෙන එයා තමයි වෙන කවුරු 14 years වලදී band 8 අරගෙන නැහැ 14 years වලදී සමහර අය හිතා ඉනවා IELTS කරන්න වයස අවුරුදු 16ක් සම්පූර්ණ වෙනවනේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ ඕනම කෙනෙකුට IELTS කරන්න ඕන වයසක කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් පාකිස්තානයේ අවුරුදු 11ක ළමයෙක් කරලා බෑන්ඩ් 7 අරන් තියෙනවා. අවුරුදු 11න් අර බෑන්ඩ් 7 අරන් තියෙනවා. අපේ දුව අවුරුදු 14න් කරේ බෑන්ඩ් 8 ගත්ත ඇත්තටම. එයා තමයි දැන් එයාගේ වයස අවුරුදු 16යි. නමුත් එයා තමයි ඔයාලට ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එයා වැඩේ හොඳට කරගෙන යනවා. මාටත් වඩා හොඳට කරගෙන යනවා. right කියන්න. ඔයාලා questions මොනවාද තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. Sir, need practice essay. Yes, essay අපි ඊළඟට ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ පිළිවෙලටනේ කරන්නේ. මම කරන්නේ මොඩියුල් ඒ කියන්නේ මොඩියුල් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ පාර්ට්ස් කියන්නේ මොනවාද ස්කිල් එකෙන් ස්කිල් එක. දැන් අපි කරන්නේ රීඩින්. දැන් රීඩින් ඉවර වෙනකම්ම රීඩින් විතරයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ඊළඟ සෙක්ෂන් එක. ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ මික්ස් කරන් ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම දවසේ රීඩින් කොටසයි ස්පීකින් කොටසයි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉස්සලාම රීඩින් ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ ස්පීකින් හරි මොකක් හරි ඊළඟට තියෙන එකට යනවා. එහෙම තමයි කරන්නේ. රයිටින් වලටදී අපි SS බලමු. Okay, sir, need to practice essay. Right. Any more questions? Still, we have 5 more minutes. We can discuss if you have anything. If you want to know anything about my class, you want to know anything about the lesson that we did today. Paper based කරන කට්ටියට මේ මගේ තියෙනවා Facebook group එකක් IELTS with Randunu materials and discussion කියලා. ඒකේ IELTS වලට ඕන කරන ඔක්කොම පොත් ටික මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. right Cambridge පොත් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඔයාලා කරන free materials ගොඩාක් ඒකේ අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. paper base කරන කට්ටිය කරන්නේ Cambridge පොත් වලින් තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. computer base කරන කට්ටිය අද මම ඒ use කරපු platform එකේ කරන හැටි මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙනවා. ඔයාලට හරිම ලේසියට ඔයාගේ කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ස්පීකින් පාර්ට්නර් ගෲප් එකක් තියෙනවා. ගෲප් එකේ ළමයි 600ක් 700ක් ඉන්නවා දැන්ටමත්. ඒකේ ඔයාලට නිතර කතා කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ස්පීකින් පාර්ට්නර් ගෲප් එකට join වෙලා you can find somebody to talk with you that you can practice speaking. Class is superbly, sir. I will continue. How can join? Right. How to join? I will. Okay, you are in that WhatsApp group now. I will send the bank details. Right. You can pay 10,000 now. That is 50% of the class fee. Later, after 7 classes, after 7 days of classes, you can pay the balance. So that is how we do. Once you paid this 20,000, you are free to ask any question. You can attend my even next round of classes, right? ඔයා මේ මට 20,000 pay කරාට පස්සේ ඔයාට කිසිම අමතර charge එකක් ගන්නෙ නෑ. ඔයා අවුරුද්දකට පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වොත් සර් දැන් තමයි මම exam එක කරන්නේ. මට support එකක් ඕන කියලා. එදායින් පස්සේ ඔයාට ආයෙත් classes වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාට non stop classes වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් සහ ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සෙස් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම එක සැරයක් ක්ලාස් එකකට සහභාගී වෙච්ච ළමෙක් එයා ගොඩ යනකම්ම සපෝට් එක දෙනවා. ඒක මම ඉස්සර ඉඳලම කරන එක. අමතර කිසිම අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ.
Any more questions? Right. Okay. It looks like you don't have more questions, right? So we are going to wind up the session now. We will hopefully meet again on Tuesday, right? Tuesday අපි නම් හම්බෙමු. මේ session එක recorded session එක මම upload කරනවා. Okay, ප්‍රශ්නයක් අහනවා sir best IELTS exam center BC ද IDP ද, right? BC ද IDP ද කියලා අහනවා. BC තමා මම recommend කරන්නේ. මොකද IDP එකේ සමහර ප්‍රශ්න වගේක් ඇවිල්ලා ළමයිගේ complaints ආපු නිසා එතන මම ගත්තාම BC and IDP දෙකම British Council and IDP දෙකම එකම ඒ IELTS co-owners ලා ඒ දෙගොල්ලන්ටම සමාන අයිතියක් තියෙන්නේ. නමුත් පොඩ්ඩක් අපි ගත්තාම British Council එකේ professionalism එක ගත්තොත් පොඩ්ඩක් IDP වලට වඩා ඉස්සරහින් තියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා British Council හොඳයි කියලා මම ඉස්සර කිව්වේ නෑ. දැන් නමුත් දැන් කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද සමහර වෙච්ච සිද්ධි නිසා. ඒක නිසා yes, British Council is better option, but even actually I did IELTS in IDP, so I know they are also very good, but there are some very few incidents, right? Okay, thank you very much. And if you have more questions, you can post, you can send me message to my WhatsApp number. Right, thank you very much. So I'm going to wind up the session and we'll see you on Tuesday. Thank you. Have a good night. For me, actually, it is morning now. We are here 6 a.m. Then Uday Hayai. Uday Hayai. Wala then Ra Dahaya Mara. 10:30. Thank you. Good night. Thank you, sir.